Hello my dear students, now our new episode of biology program for the third secondary grade. اهلا بكم ابنائنا وبناتنا طلاب وطالبات الثانويه العامه في حلقه جديده لماده البيولوجي. احنا الحقيقه اتفقنا من الحلقه اللي فاتت ان احنا كنا عملنا ريفيجن الحلقه اللي فاتت على يونت 1. النهارده ان شاء الله هنعمل ريفيجن على يونت 2 or molecular biology. الحقيقه هنبدا الريفيجن بمجموعه من الكونسبتس او الساينتفك تيرمز، وبعد كده نشوف الام سي كيو كويستشنز، وبعدين نبدا كده نشوف الريفيجن ده الاسئله اللي حضرتك تعرفها خلاص نعديها، السؤال اللي انت حاسس ان هو يعني مش قوي نكتبه ونعمل ستريس على الجزئيه بتاعته. نبدا كده. اول سؤال معانا بيقول لنا give the scientific term. A strain of bacteria causes pneumonia to mice and doesn't kill them. احنا عارفين ان في two kinds of pneumonia bacteria. One of them causing pneumonia disease and leads to death, but the second causing pneumonia disease but not leads to death. The bacteria that leads to this, that's called the virulent bacteria. It's smooth on its surface, so it is called the S bacteria. But the rough bacteria is called the non-virulent bacteria. It causing a disease but doesn't lead to death. طيب هنا بيسألني في السؤال بيقول لي a strain of bacteria causes pneumonia disease and doesn't kill them. يبقى دي نقول عليها non-virulent bacteria. يبقى دي non-virulent pneumonia bacteria ممكن نسميها R bacteria or rough pneumonia bacteria. السؤال اللي بعد كده بيقول لي small circular DNA molecule found in some bacteria cells. بيسأل على small circular DNA and that's used in genetic engineering, that's called the plasmid. يبقى ده الناس بتسميه plasmid, which is a very small circular DNA that located in prokaryotes and not located in eukaryotes. يبقى ده بنقول عليه plasmid. السؤال اللي بعد كده بيقول لي string of particles or rings formed in the chromosomes from the DNA molecule wound around the clusters of histone. طبعا حضرتك عارف if the DNA wound around 8 clusters of histones, that's called the nucleosome, but the number of nucleosomes that form the ribbon of nucleosomes. يبقى ده احنا بنقول عليه ribbon of nucleosomes. Living organisms have a circular DNA. احنا قلنا ان circular DNA ده ممكن يبقى main DNA وممكن يبقى plasmid. اللي عندها circular DNA living organism يبقى نسميها prokaryotes. يبقى دي بنقول عليها prokaryotes where the absence of nuclear membrane and also the DNA is not complexed with protein. DNA attached to the plasma membrane. The duplication of DNA takes place at the attachment point of the plasma membrane. The DNA is not complexed, or the genetic material is not complexed with protein. السؤال اللي بعد كده بيقول لي it's a sudden change in the nature of the hereditary factor leads to change of a certain trait in living organism. Sudden change in the nature of the hereditary factors. خلي بالك ان hereditary factors دي genes or chromosomes that leads to change a certain trait in the living organism. That's the definition of the mutation. يبقى احنا نقدر نقول عليها mutation. لو ضفنا للكونسبت ده انها takes place by man اسميها induced mutation، ولو قلنا انها takes place by the environmental factors هنسميها spontaneous mutation. A kind of mutations occur due to the effect of the environmental factors around the living organism. Kind of mutation takes place by the environmental factors. That's called the spontaneous mutation. Spontaneous mutation means the mutation takes place without the interfering of the human beings. The building unit of nucleic acids. The building unit of the nucleic acids. That's called the nucleotides. The nucleotide is the building unit of nucleic acid. The building unit of RNA is the ribonucleotide, but the building unit of the DNA is the deoxyribonucleotide. عندنا مجموعة من ال MCQ questions دي محتاجة ان احنا نركز فيها شوية. In order to form 100 amino acids, the number of nucleotides on the mRNA should be dots. احنا عندنا each amino acid represented by 3 successive nucleotides.
300 امينو اسيدز، يبقى هنا هتبقى تايمز 3 تبقى 300. طب خلي بالك احنا ما عندناش 300 هنا، وهو عايز النمبر اوف نيوكليوتايدز، يبقى معنى كده ان في ستوب كودون كمان موجود. يبقى انا لما اجي اشوف الرايت انسر الاقي 303. تقول لي ليه 303؟ عشان 100 amino acids represented each represented by 3 successive nucleotides, so the 100 amino acids can be represented by 300 nucleotides, and the 3 nucleotides act as a stop codon. So the right answer is the 303. The next question. The enzymes that are responsible for the formation of DNA from mRNA are dots. The question asks about the enzymes that are responsible for the formation of DNA from mRNA. The first choice is the reverse transcriptase and helicase. Number B, DNA polymerase and RNA polymerase. Number C, restriction enzyme and DNA polymerase. Number D, reverse transcriptase and DNA polymerase enzyme. نبص على right answer. reverse transcriptase and DNA polymerase enzyme. تقول لي طب ليه مش reverse transcriptase enzyme بس؟ حضرتك عارف ان السنجل ستراند of mRNA can change into or form the single strand of DNA by the reverse transcriptase enzyme, by reversal of the transcription. But that will form single strand of DNA. But the DNA is double strand, double helix. So we need the presence of DNA polymerase enzyme to use the single strand of DNA as a template to form the second or the complementary nucleotides of the second strand. يبقى معنى كده ان انا لما يبقى عندي mRNA انا محتاج reverse transcriptase enzyme. خلي بالك reverse transcriptase enzyme get from the virus which containing RNA genome. لكن كمان ده عمل لي سنجل ستريند اوف دي ان ايه. عشان اعمل الدبل ستريند انا محتاج دي ان ايه بوليمريز انزيم تو يوز ذا سنجل ستريند اوف دي ان ايه از ا تمبلت تو فورم ذا سكند ستريند اوف دي ان ايه. شوف السؤال اللي بعده بيقول لنا one turn of DNA containing 5 thymine nucleotides since the number of guanine equal dots. وبعدين بيقول لي 200 وبعد كده بيقول لي 10 و5 و O or 0. طيب يبقى معنى كده هو بيقول لي 1 تيرن. احنا نعرف ان ال1 تيرن دي بتبقى فيها كام نيوكليوتايد؟ 10 بيرز. فلما يقول لي containing 5 thymine nucleotide يبقى معنى كده ان الجوانين هيبقى 5. تقول لي ازاي بقى دي؟ لان احنا قلنا ان ال1 تيرن دي consists of 10 pairs of nucleotides. طب ال 10 pairs دول لو انا قلت ان هم 10 pairs يعني 20، يبقى لما اقول 5 منهم ثايمين يبقى ال5 اللي باقيه تبقى ادينين، يبقى فاضل ال10 اللي باقيه دي 5 جوانين و5 سيتوسين وكده. يبقى احنا قدرنا نجاوب على الجزئيه دي. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي vast genetic material contains dots sulfur phosphorus protein ribose sugar. طبعا the vast genetic material is DNA. يبقى لما يقول لي دي ان يبقى containing phosphorus. but the sulfur it's the element that get in the structure of the protein. يبقى سلفر مش هتنفع علشان ده بيبقى في البروتين. البروتين مش هينفع لان البروتين is not act as a genetic material. رايبوز شوجر مش هينفع لان ده في الار ان اي والجينيتيك ماتيريال of the bacteriophage is DNA. السؤال اللي بعد كده بقول لي process of translation includes the sense of dots. mRNA from DNA, polypeptide from mRNA, DNA from mRNA, polypeptide from DNA. تفتكر لما بتكلم عن translation process يعني ايه translation process؟ يعني translate the codons that located on the mRNA to form the corresponding amino acids and joining amino acids together to form the polypeptide chain. يبقى معنى كده حضرتك ان انا علشان اعمل translation process يبقى لازم يبقى عندي mRNA، والmRNA ده انا محتاج اعمل له translation into the amino acids and joining amino acids together to form polypeptide chain. طيب يبقى نبص على الرايت انسر عندنا polypeptide from mRNA. يبقى انا بعمل بوليبيبتايد من الام ار ان اي. طبعا في انزيم مهم هنا اسمه بيبتايد ترانسفيريز انزيم by the reaction or during the reaction of peptide transfer reaction.
السؤال اللي بعد كده بيقول لي simplest kind of amino acids is dots. alanine, valine, glycine, lysine. طبعا الرايت انسر كلنا عارفين انها جلايسين، بس ليه بقى جلايسين؟ علشان نبص هنا دي ما فيهاش ار. العادي ان الاستراكشر في هيدروجين اتوم، في كاربوكسيل جروب، امين جروب، لكن دي مش ار. هنا في الاكسبشن للامينو اسيدز ان هنا ما فيش الكايل جروب، في هيدروجين اتوم انستيد اوف ذا الكايل جروب. علشان كده بنعتبر ان الجلايسين the simplest kind of amino acids due to the absence of the alkyl group that connected with the carbon atom in the amino acid. السؤال اللي بعد كده بيقول له a kind of amino acids which attach to the tRNA molecule is determined by dots. بيسأل حضرتك ان الامينو اسيدز اللي هيعمل attach to the tRNA determined by dots. DNA codon, anticodon of tRNA, mRNA codons, site of attachment on the tRNA. خلي بالك بقى، هو ال tRNA ده لما يعمل attachment للامينو اسيدز بيحتاج ال DNA كودون ولا انتي كودون اوف tRNA، mRNA codons, site of attachment of amino acids؟ لا طبعا هيبقى الانتي كودون اوف tRNA. خلي بال حضرتك لما باجي اتكلم عن الترانسليشن بروسيس. In translation process, after the reaction which is called the peptide transfer reaction by the enzyme which is called the peptide transferase enzyme, a peptide bond formed between the amino acids together to form a polypeptide chain, and the tRNA become empty, that leaving searching for another amino acid. But it depends on the anticodon of tRNA to attach to the amino acids in the cytoplasm. يبقى ال tRNA ده هيمشي يروح للسيتوبلازم، مش هياخد معاه لا ماسنجر ولا DNA ولا هو معاه الانتيكودون بتاعه. بالانتيكودون بتاعه ده بيعرف الامينو اسيد ويعمل attach to the amino acid. السؤال اللي بعد كده بيقول لي sequence of amino acids in the polypeptide chain dots. بعدين can be determined through spiral form of DNA ولا determines the sequence of nucleotide in DNA ولا depends on the sequence of nucleotide in DNA or controlled by DNA ligase enzyme. طبعا لما يقول لي sequence of amino acid in polypeptide chain يبقى هنا depends on the sequence of nucleotides in DNA. تقول لي can be determined through the spiral form of DNA. ال DNA double strand واحنا بنستخدم certain portion of single strand of DNA. determine the sequence of nucleotide in DNA برضو نفس الإجابة ما تنفعش. وبعدين controlled by DNA ligase enzyme ملهوش علاقة بالحكاية. السؤال اللي بعد كده بيقول لي from the structure of protein is dots. pepsin, trypsin, thyroxine, keratin. طبعا احنا قلنا ان البروتين two types, regulatory protein and structural protein. لما اقول ان structural protein يبقى get in the structure of the body tissue or the body organs. لكن لما يقول لي pepsin it's act as an enzyme. trypsin it is the enzyme. Both of them are regulatory protein. Thyroxine is the hormone. The thyroxine hormone acts as a regulatory protein, but the keratin form nails, hairs, hooves, horns. So the keratin acts as a structural protein and not regulatory protein. But the regulatory proteins that regulate the metabolic activities as a pepsin, trypsin, and thyroxine. The ratio between the quantity of DNA in skin cells and kidney cells is dots. بيسأل حضرتك على ال ratio between the quantity of DNA in skin cells and kidney cells. Skin cells and kidney cells, both of them are somatic cells. Both of them 2N. Both of them containing equal amount of DNA. So the ratio between them 1:1. ينفع تقول لي 2:1؟ لا، لو الريشيو بين سوماتيك سيل اند جاميت نتكلم في الحكايه دي. اوكي 1:2 يبقى بتكلم عن جاميت وسوماتيك سيلز. 3:1 هنتكلم بس في ال3 قلناها مرتين بس في المنهج. مره قلنا ان ال3 ان ديت اللي موجوده في الاندوسبيرم، ومره قلنا في الدي ان اي as a mutation the 3N embryo or zygote that act as a lethal case and leads to death، وما قلناش 3N تاني. هنا بيقول لي in the protein molecule amino acids are connected to each other by nitrogenous bases, peptide linkage, phosphate groups, hydrogen bonds. بيسأل حضرتك ان البروتين molecules amino acids connected by
دي من الامينو اسيد بتعمل connection with the next amino acid by peptide bond or peptide linkage. علشان كده لما يبقى في عندي هنا peptide bond between two amino acids and the peptide bond at the next connection peptide bond peptide, that's called the polypeptide, means many peptide bonds between many amino acids. So the right answer is the peptide linkage. Replication of DNA determines the separation between phosphate and the deoxyribose, cytosine and guanine, uracil and thymine, adenine and uracil. لما اقول لك ان في replication of DNA demands the separation between يبقى انا عندي عايز اعمل separation او عايز اعمل break down the hydrogen bonds between the nitrogen spaces. مين الانزيم اللي بيعمل كده؟ ده DNA helicase enzyme that break down the hydrogen bonds between the nitrogen spaces to separate the two strands of DNA to allow each of them to act as a template to form the other one. يبقى معنى كده ان انا عايز اكسر البوند. انا عندي double hydrogen bonds between A and T, triple hydrogen bonds between C and G. في الانسرز اللي قدام حضرتك ما ينفعش فوسفات جروب ودي اوكسيرايبوز شوجر، ده هنتكلم في كوفيلنت كده، لكن سايتوسين اند جوانين از رايت انسر. ما ينفعش اقول يوراسيل في الاثنين التانيين لانه قال لي دي ان ايه، دي ان ايه از نوت كونتيننج يوراسيل نيتروجينوس بيز. اوكي، يبقى هنا لما اقول ان replication ده need the presence of three enzymes: DNA helicase, DNA polymerase and DNA ligase enzyme. The three end of tRNA molecule consists of AUG, CCA, UGA, UAA. لما اقول the three end of tRNA خلي بالك ال tRNA ده كان عندي مكانين بس، عندي حاجه اسمها anticodon which the three successive nucleotide on the tRNA paired with the codon on the mRNA، ده اسميه anticodon. طب المكان التاني اللي في التي ار ان ايه اسمه سي سي اي at the 3 برايم اند. اهو لما بيجي التي ار ان ايه بيسالني في المكانين دول بس، بيسالني في الانتي كودون اللي قلنا لحضرتك 3 successive nucleotides paired with the codon on the mRNA، وبيسالني على السي سي اي at the 3 برايم end which act as attachment point of amino acids that attach to the amino acids at the amine group. يبقى معنى كده لما يقول لي 3 end of tRNA molecule consists of يبقى هقول له CCA at the 3 prime end. تبص تلاقي ادي ال 3 prime end عندها CCA دي اللي بتعمل attach to the amino acids، لكن اللي فوق عند الجزء الثاني ده بنقول عليه anticodon which is the 3 successive nucleotide on tRNA paired with the codon on mRNA. In the sugar phosphate backbone of the DNA molecule, the nitrogenous base is attached to the carbon atom number dots of the pentose sugar. بيسأل حضرتك the sugar phosphate backbone in the sugar phosphate backbone. خلي بالك هو بيركز كده على انه بيسأل في الباكبون. The nitrogenous base is attached to the carbon atom number كام؟ دي من النيتروجينوس بيز attached to the carbon atom number 1. ادي البنتوز شوجر اللي هو الدي اوكسيرايبوز شوجر، ادي الكربون اتوم نمبر 1 attached to the nitrogenous base by covalent bond. The carbon atom number 2 attached to the OH in RNA but H in DNA. 3 carbon atom or the third carbon atom is the hydroxyl group. The 5 carbon atom attached to the phosphate group. يبقى هو لما اجي اسال في الحته دي انا محتاج اسال على كل حاجه من دول متوصله بكربون اتوم نمبر كام، وخلي بالك كل اللي متوصل بالشوجر دي covalent bonds. هنا بيقول لي correct the underlined words. During protein synthesis arginine is the first amino acid in the polypeptide chain. During the protein synthesis arginine is the first amino acid in the polypeptide chain. لا خلي بالك the first codon in mRNA، first codon اللي موجود على mRNA ده بيبقى AUG. طب لما يبقى الفيرست كودون AUG is the codon represent the methionine amino acid. يبقى هنا لما اجي اغير الحكايه دي وهو قال لي ان ارجينين دي wrong، يبقى على طول methionine amino acid is the first amino acid in the polypeptide chain. طب ولو قال لي methionine is the first amino acid in the polypeptide chain، اقول له because the mRNA start with the AUG codon which is called the first codon or the start codon.
برضو correct the underlined words. بيقول لي nucleosomes are formed by the coiling of RNA around the clusters of histone. خلي بالك ده الرسمة هنا مش هتبقى في السؤال، لكن ده بيشرح لك بس ان في دي ان ايه wound around 8 clusters of histone to form nucleosomes that decrease the length of amino acids the length of DNA about 10 times. يبقى النيوكليوسوم ده مش ار ان ايه، ده يبقى ايه؟ يبقى دي ان ايه which is the right answer. All genes and all DNA in the body cells is called regulatory protein. طبعا الدي ان ايه ما هوش بروتين، والبروتين مش دي ان ايه، لكن لما يقول لي ان انا عايز الكونسبت بتاعت all genes and DNA inside the body cell يبقى ده is called the genome. يبقى انا هشيل الاجابه الغلط وهحط مكانها genome that represent all genes and DNA inside the somatic cell. The codon on mRNA which terminate the protein sense is the initiation code. لما يقول لي terminate يعني end or stop the protein sense، يبقى معنى كده ان ما ينفعش يبقى initiation يعني starting codon. ده starting codon ده اللي كان AUG اللي هو represent methionine amino acid، لكن هنا هيبقى stop codon. وبفكر حضرتك ان الستوب كودونز كانوا 3 لازم نبقى عارفينهم: UGA UAG UAA دول 3 stop codons. One of them is located at the end of the mRNA codon that terminate the protein sense due to the presence of certain or special proteins that's called the releasing factor. The releasing factor causing separation of the small ribosomal subunit, larger ribosomal subunit, and spread the polypeptide chain in cytoplasm. This point is called the termination of protein sense. Termination of protein sense needs the presence of stop codon, where the presence of the releasing factor or RF that's causing the termination of the protein sense. السؤال اللي بعد كده بيقول لي a chemical bond between the nitrogenous base and the carbon atom of the deoxyribose sugar is double hydrogen bond. بيسأل حضرتك على البوند اللي بين النيتروجينوس بيس والكربون اتوم نمبر 1. البوند دي اللي انا بشاور عليها دي دبل هيدروجين بوند؟ لا طبعا مش دبل هيدروجين بوندز. احنا لسه قلنا من شويه كل ما توصل بالشجر دي تبقى كلها اسمها كوفالنت بوند. يبقى البوند اللي بين الفوسفات جروب والكربون اتوم نمبر 5 covalent bond. Between the nitrogenous base and the carbon atom number 1 covalent bond. Between the hydroxyl group and يبقى كل اللي متوصل بالشجر ده يبقى covalent bond. The phenomena in which some of the genetic material from the heated virulent bacteria had entered in the non-virulent one, transforming them to virulent form is DNA hybridization. طبعا هو كان ماشي حلو قوي لغايه is هنا، وبعد كده قال لك DNA hybridization act as wrong answer. So what about the correction? طبعا لما باجي اعمل change the genetic material or the non-virulent bacteria into virulent by using the genetic material of virulent bacteria, that's called the bacterial transformation. يبقى دي اسمها bacterial transformation. افكر حضراتكم ان لما Griffith عمل mixing or inject the rats with the mixture of living non-virulent bacteria with skilled virulent bacteria by boiling, some rats die and the dead rats containing living virulent bacteria. But the explanation is the non-virulent bacteria use the genetic material of the killed virulent bacteria to change into living virulent bacteria that leads to death of rats. So this phenomena is called the bacterial transformation. Bacterial transformation means transforming the R bacteria into S bacteria by using the genetic material of the S bacteria or the virulent bacteria. الحكاية ديت اللي بعد كده لما جاء افري عمل isolate the genetic material of the virulent bacteria and explain it contain or made of DNA but containing some impurities of protein that's not act as a evidence to prove that the DNA genetic material except
using of the deoxyribonuclease enzyme during the crucial experiment when the isolated material by average treated with the deoxyribonuclease enzyme which causes complete hydrolysis of DNA but not affect protein or RNA, the bacterial transformation stop. That means the DNA is the genetic material because the deoxyribonuclease enzyme causing complete hydrolysis of DNA but not affect protein or RNA. السؤال اللي بعد كده بيقول لي the genome of the salamander equal 10 times the human genome. طبعا احنا عارفين ان السلامندر containing amount of DNA 30 times more than that of the human beings. ده معناه ان السلامندر ده عنده جيناتيك كودون اعلى مننا؟ لا، ده معناه ان السلامندر ده عنده نون كودون بارتس كتيره في الدي ان ايه. وخليك فاكر ان النون كودون دي بيبقى ليها تو فانكشنز. The first is keeping the structure of the chromosomes. The second is determine the codon parts of DNA. السؤال اللي بعد كده بيقول لي the enzyme which form a strand of DNA from mRNA template is the helicase enzyme. خلي بالك هو بيسأل هنا enzyme form strand of مين؟ DNA from mRNA. انت عارف ان الترانسكريبشن ان انا اعمل mRNA from DNA. يبقى لما اجي اعمل DNA من mRNA يبقى انا بعمل reverse transcription. يبقى انا عايز انزيم يعمل لي ريفيرس ترانسكريبشن ده، يبقى الانزيم هيبقى ريفيرس ترانسكريبتيز انزيم. وريفيرس ترانسكريبتيز انزيم خليك فاكر ان ده بروديوس فروم ذا فيروس which containing RNA genome. السؤال اللي بعده بيقول لي what happened in each of the following. وبعدين بيقول لي treatment of growing tip of the plant with the mustard gas. خلي بالك لما اجي اتكلم عن المسترد جاز والنيتروز اسيد والكالشيسين، التلاتة دول حضراتكم احنا كنا بنقول عليهم ان دول بيعملوا اتروفي اوف ذا ماسلز، بيعملوا اتروفي اوف ذا اتروفي اوف ذا سيلز، وبعد كده بيخلي لي السيلز دي تبقى ديد سيلز and underneath the dead cells the presence of the بوليبلويدي سيلز. يبقى خلي بالك انا كان عندي السيل السوماتيك سيل 2 n. طب لما السوماتيك سيل دي تبقى 2 n، دي 2 n و2 n، يبقى معنى كده ان انا هنا محتاج اعمل ايه؟ انا هنا محتاج عايز ال 2 n تبقى 4 n. طب عشان تبقى 4 n انا عايز جينيتيك ميوتيك ايجنت. ميوتيك ايجنت هنا انا عندي 3: كالشيسين، نيتروز اسيد اند ماسترد جاز. لما اجي اعمل حاجه من دول، اعمل تريتمنت ذا جرونج تيب with the calcium mustard gas or nitrous acid, the cells or the treated cells dead, but underneath the dead cells is the presence of some polyploidy cells. يبقى انا قدرت اعمل سيلز 4n هتديني بيك فروت ومور سويتي وتحل لي مشكلات كتير. يبقى هنا بص كده السؤال بيقول لي treatment of growing tip of the plant with the mustard gas. بص بقى الاجابه the treatment causes atrophy and the death of growing tip cells in the plant where the new tissue regenerated underneath the dead cells. This new tissue may containing some polyploidy cells. خلي بالك البوليبلويدي ده كانت السيل اللي مدياني او التيشو اللي مدياني فروت صغيره اهي عند ال 2n بقت دبل سايز عند ال 4n. الناس بتعتبر دي induced mutation takes place by the human being by using the mustard gas, nitrous acid or colchicine. السؤال اللي بعد كده بيقول لي what would happen in each of the following، وبعدين بيقول لي disappearance of DNA ligase enzyme from somatic cells of an adult. خلي بالك هو عايز يقول لك لما يقول لك disappearance او absence او كل الحكايه ديت للانزيم الفلاني او الحاجه دي، يبقى هو بيسالك هو انت فاهم الفانكشن بتاعت دي ولا لا. لما يقول لي DNA ligase enzymes دي اللي بتعمل repairing the damaged parts of DNA. طيب لو مفيش الانزيمز اللي بتعمل ريبيرنج الدامج بارتس اوف دي ان ايه عند السوماتيك سيلز اوف ادلتس يجرى ايه؟ بص كده دي ان ايه لايجيزس انزيمز الفانكشن بتاعتها بتعمل ريموف دامج اريا اوف دي ان ايه. when disappearing of the DNA ligase from ligases enzymes خلي بالك from the somatic cells of an adult that causing the dangerous change in the cells protein because DNA molecule are damaged and so
so that they change its information contents. يبقى خلي بالك العادي بتاعنا ان انا عندي الدي ان ايه ليه جين، عدد من الجينز معينه. طب الجين ده بيحصل له ترانسكريبشن وبعدين يعمل لي ام ار ان ايه، لما اخد الام ار ان ايه اعمل له ترانسليشن يعمل لي بروتين زي الانسولين مثلا. طيب هو لما يجي الجزء بتاع الانسولين او الجين بتاع الانسولين ده يحصل له دامج او ديسنتجريشن او ريموف سام اوف ذا نيوكليوتايدز، لما اجي اعمل منه ام ار ان ايه ده مش هيقدر يترجم لي يعمل لي انسولين. طب يجي حد يبقى عنده جينات بتاعه الانسولين كويسه وبتطلع له كميه انسولين كتيره. طب احنا قلنا في 2 to 3 defects in the DNA per year still in the structure of DNA. يبقى معنى كده ان انا عندي وعند حضرتك كل سنه هيبقى في 2 mistakes او 3 في الدي ان ايه. يبقى معنى كده ان انا لو انا هتكلم عن الجين بتاع الانسولين، يبقى معنى كده ان على اللونج ران كل ما هكبر سنه كل ما الانسولين يقل اكبر سنه. وبعدين يجي حد يقول لك ايه ده انا جالي سكر، انا ما كانش عندي سكر، جالي منين؟ دي واحده من الاسباب اللي بتقول لك هو قل ليه. ومع الوقت ده بتلاقي ان كل الفيتال اكتيفيتيز بتاعتنا بتقل، ودي اللي بتوصل بينا لحاجه اسمها ذا سينيليتي. سينيليتي يعني الشيخوخه، او الناس بتبقى بتكبر في السن ليه؟ ما هو في مشكله، هنرجع للدي ان ايه مره تانية. طب ينفع ان احنا نصلح الدامج اريا اوف دي ان ايه دي باستمرار؟ ينفع نصلح الدامج اريا باستمرار بالدي ان ايه لايجيزس انزيمز. طب دي هتخلي الناس تعيش قد ايه؟ تعيش لغايه وقت معين. طب لو عايزين نضاعف ده هنا محتاجين بقى ستيم سيلز تغير لنا الحدوته وتزود الوقت فتره اكبر وهكذا. شوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول له what would happen in each of the following. The active material that responsible for the bacterial transformation is treated by the deoxyribonuclease enzyme. الاكتيف ماتيريال دي اللي responsible for the bacterial transformation انا عملت لها treatment by the deoxyribonuclease enzyme. احنا عارفين deoxyribonuclease enzyme causing complete hydrolysis of DNA but not affect protein or RNA. يبقى في الحالة دي لما اجي الاكتيف ماتيريال treated by the deoxyribonuclease enzyme means complete hydrolysis of DNA takes place, so the bacterial transformation stop. يبقى this enzyme hydrolyzes DNA completely but it doesn't affect the protein or RNA. So when transforming material DNA was treated with this enzyme, the transformation didn't occur, including that DNA is a genetic material. السؤال اللي بعده بيقول لي what would happen occurrence of triploidy in the human fertilized egg. خلي بالك العادي ان الفرتلايزد ايج دي بتبقى 2N لان الاوفم هتبقى هابلويد، لما يحصل لها fertilization تبقى diploid 2N. لكن بيقول لك ايه اللي يجرى لو بقت ترايبلويد بالشكل ده؟ بقى 3N that act as a lethal case. يبقى هنا the triploidy in the human leads to death. It act as the lethal case causing abortion in women. يبقى ما ينفعش يبقى عندنا living human beings 3N. 3N معناه ان الاكشن بتاع الجينز دي كلها هتبقى تعمل انتراكشن لبعضها، وبالتالي مش هيقدر يعمل لي الكاركترز بتاعت او الكاركترستكس بتاعت الهيومن بينجز. السؤال اللي جاي برضو بيقول له what would happen one nucleotide or more is added to DNA sequence of nucleotide. احنا حطينا واحدة او اكتر للدي ان ايه نيوكليوتايد السيكونس اوف دي ان ايه. اللي يجرى ده هيغير لي الدنيا كلها. يعني ايه؟ يعني لما اغير عملت اد 1 نيوكليوتايد هيغير لي السيكونس اوف ذا نيكست نيوكليوتايد. يبقى that it changes the sequence of amino acids and that it changes the protein that's called the gene mutation. دايما لما يسألني عن نيوكليوتايد يبقى انا بتكلم عن الجين ميوتيشن. يبقى الانسر change in the gene structure and the arrangement of the nitrogenous bases of DNA molecule. The change in the gene leads to the production of different enzymes which produce new trait as a change from dominant to recessive state, although the opposite may occur in some rare
cases. يعني العادي انه ممكن يتحول من dominant لrecessive، لكن صعب قوي انه يتحول من recessive لdominant، زي السيكل سيل انيميا اللي كنا بنكتبها في الجيناتكس اس سمول جت منين؟ واحده من الاس كابيتال، غيرنا السيكونس اوف نيوكليوتايدز، ده غير لي الجين from dominant to recessive character. السؤال برضو بيقول لي what would happen the passage of X-ray through the crystals of highly purified DNA. طبعا صورة فرانكلين اللي موجودة، ودي الايمج that formed by using the X-ray diffraction that explains that the DNA composite of double helix of DNA. قالت لنا ان الشجر فوسفات backbone outside and the nitrogen spaces perpendicular to the fibers inside، وقالت لنا ان ال diameter of DNA explains that it composite of more than single strain. يبقى ال purified sample of DNA when it exposed to the X-ray an image of DNA is formed and indicates that number one, DNA molecule is twisted into spiral or helix with the base perpendicular length of the fiber. Number two, the sugar phosphate backbone is on outside and the helix with the nitrogen spaces inside, and the nitrogen spaces زي ما قلنا perpendicular to the fibers. Number three, the diameter of the helix must made of more than single strain. يبقى الايمج اللي وصلت لنا اللي عملتها فرانكلين، قالت لنا ان الايمج دي بتقول لنا ان الدي ان ايه ده دبل هيليكس، او ان هو twisted in the form of a spiral or helix and the nitrogen spaces perpendicular to the fibers. قالت لنا كمان ان الشوجر فوسفات باك بون on outside and the nitrogen spaces inside. قالت لنا كمان diameter of the image explains that it composite of more than one strand. السؤال اللي بعده برضو بيقول لي what would happen disappearance of DNA helicase enzyme from the somatic cells of a child. خلي بالك برضو ال disappearance وال absence والحاجات دي بسألك هو ال DNA helicase enzyme ده كان بيعمل ايه؟ ده كان بيعمل break down the hydrogen bonds between the nitrogen spaces to separate the DNA strands to allow each of them to act as a template to form the other one. طب انا ما عنديش DNA helicase enzyme، يبقى معنى كده اني مش هقدر اعمل break down the hydrogen bonds and no separation of DNA strands takes place. No strand will act as a template to form the other one, so no duplication takes place of the DNA. يعني ايه مفيش duplication لل DNA؟ هو السيل كانت بتعمل duplication ليه؟ To allow each of the two new cells to get complete copy of the genetic material. يعني السيل كمان مش هتقدر تعمل division لما يبقى child والسيلز دي تعمل division. في كل لحظة في كل ثانية في سيلز كتيرة جدا بتموت جوه جسمنا، لازم يتعمل غيرها. طب لو ما تعملش، احنا عندنا في كل ثانية 1.5 مليون ريد بلاد سيل، وده نوع واحد من السيل بيحصل لها ديستراكشن او بيحصل لها ديث. يبقى معنى كده ان انا عايز في الثانية دي يعوضها لي ب1.5 مليون ار بي سيز. طب ده مش هيحصل، يبقى معنى كده ان الحكايه دي ليتس تو ديث من حيث المبدا، وبعدين نقول له ليتس تو ديث ليه. طيب نبص على الانسر كده عندنا، بيقول لي result death of the child. طب ليه death of the child؟ by disappearance of DNA helicase enzyme, the duplication of DNA doesn't take place during the mitosis division, so that will the wounds will not heal and no addition of the growth. There is no growth takes place. This will lead to great harm that end with the child death. يبقى ما ينفعش يبقى ما فيش دي ان هيليكيز انزيم للسوماتيك سيلز اوف ذا تشايلد. نفس الاجابه لو هو بيسالني على دي ان اي بوليمريز انزيم، نفس الاجابه لو بيقول لي على دي ان اي لايجيز انزيم، عشان الثري انزيمز هيليكيز دي ان اي بوليمريز اند دي ان اي لايجيز انزيمز. The three enzymes act as very important enzymes for the duplication of the DNA. هنا في comparison between histone and non-histone protein. طبعا احنا عارفين ان الهيستون there are homogeneous protein, but the non-histone are heterogeneous protein. طبعا دول homogeneous because it's made of arginine and lysine, both of them containing a positive R group at the neutral pH.
هنا ده heterogeneous because it's made of a group of different types of amino acids. The histone protein, they are structural protein because the positive R group binds strongly to the negative phosphate group of the DNA to form nucleosome. The DNA is wound around the clusters of histone forming nucleosomes that decrease the length of DNA 10 times. طب لما ارجع للنون هيستون تاني، النون هيستون they are structural and regulatory. خلي بالك الهيستون كان structural بس، لكن هنا structural and regulatory. فاللي مسألني a regulatory nuclear protein يبقى هو النون هيستون بس. Structural and regulatory طبعا structural protein which play a role in the spatial organization of DNA. Regulatory protein which determine the codon parts of DNA. وبعدين بيقول لك عشان هنا كود الدي ان اي wound around the clusters of histone to form nucleosome. هنا string of nucleosomes are arranged in loops and coiled around the non-histone protein to form chromatin that decrease the length of DNA about 100,000 times. يبقى مهم قوي قوي ان النيوكليوس يبقى فيها البروتين اللي بنقول عليه نيوكلير بروتين هيستون اند نون هيستون. طبعا لما اجي للبروكاريوتس احنا ما عندناش نيوكلير ممبرين والدي ان اي از نوت كومبلكسد وذ بروتين، ففي البروكاريوتس ما بتكلمش عن هيستون ونون هيستون، هتكلم عن هيستون اند نون هيستون. يبقى بتكلم في الايوكاريوتس عشان انا محتاج الدي ان اي ده يعمل wound around the clusters of histone to form nucleosome and ribbon of nucleosomes wound around the parts of non-histone to form chromatin that decrease the length of DNA about 100,000 times. فأنا محتاج لازم يبقى فيه هيستون and non-histone ده علشان يعمل لي الكروموسوم، لأن الكروموسوم 50% DNA 50% بروتين. السؤال اللي بعد كده بيقول لي compare between the releasing factor and the recognition site. ايه الريليزنج فاكتور وايه الريكوجنايزيشن سايت؟ خلي بال حضرتك ريليزنج فاكتور is a special protein on the stop codon on mRNA causing termination of the protein sense. فاكر الستوب كودون اليوجا واليوأج واليو اي دول الستوب كودون اللي عندهم الار اف او ريليزنج فاكتور اللي هو بنقول عليه سبيشال بروتين on stop codon on mRNA causing termination of protein sense. Termination of protein sense means the separation of the two units of the ribosomes and spreading the polypeptide chain in cytoplasm. طب ايه recognition site? Special sequence of from 4 to 7 nucleotides where the restriction enzyme snaps DNA at or near this site with two inclined sticky ends. recognition enzyme دي enzymes بتعرف تحدد مكان معين على الدي ان اي ايا كان السورس بتاعه، وتيجي تعمل cut دي ان اي into two inclined sticky ends. لما تعمل inclined sticky ends دي انا هستفاد منها بايه؟ هي البكتيريا دي بيبقى عندها الانزيم او recognition سايتس او الانزيم اللي اسمها restriction enzymes علشان تعمل protect the bacteria against the action of the virus which may inject the genetic material inside the bacterium cell. لما جبنا بكتيريوفاج on a certain strain of E. coli bacteria or Escherichia coli bacteria لقينا ان ما استنينا 32 minutes عشان يحصل rupture and complete 100 virus released، لقينا ان ده ما حصلش. فعرفنا ان السترين اوف ايكولاي بكتيريا دي عندها ريستركشن انزيم كات ذا دي ان اي اوف ذا فيروس اند يوز ليس سبيسيس، وكده هي قدرت تعمل بروتكشن لنفسها. خلي بالك البكتيريا دي كمان لازم يبقى عندها موديفيكيشن انزيمز بوت ميثايل جروب اون ذا ريكوجنايزيشن سايت. The methyl group protect the DNA of the bacteria against the action of its restriction in the nuclease enzyme. بقينا نستخدم في الجينيتك انجينيرنج عند اي جين اي بلازميد اي دي ان ايه عايز اعمل له كات وذ انكلايند ستيكي اندس، يبقى اجيب ذا اعمل تريتمنت اوف ذا بلازميد اند ذا gene with the same restriction in the nuclease enzyme to get the same inclined sticky ends and joining them together by ligase enzyme. كأنه ده قص ولزق، بقص بالريستريكشن انزيم وازق الزق باللايجيز انزيم. عايز اجيب جين من عندنا زي الانسولين جين او انترفيرون جين احطه على بلازميد وادخله للبكتيريا، والجينوم بتاع البكتيريا احنا عارفين انه most of them كودون، يعني هيحصل له ترانسليشن ويعمل لي البروتين اللي انا عايزه. فمعظم طبعا الهيومن انسولين والانترفيرون برضو بيجي من الطريقه بتاعه الريكومبوننت دي ان ايه.
طيب السؤال اللي بعده بيقول لي compare between helicase enzyme and polymerase enzyme. طبعا helicase enzyme and enzyme separates the two strands of DNA by breaking the hydrogen bonds between the nitrogenous bases during the duplication of DNA. The helicase enzyme move at the direction from 3 prime to 5 prime on one of the two strands and from 5 to 3 end of the other one. طبعا عشان two strands of DNA, one of them runs at the opposite direction of the other one. But the polymerase enzyme and enzyme follow the helicase enzyme, add nucleotides one by one in the direction 5 to 3 prime. The new strands during the duplication of the DNA. The DNA polymerase enzyme work only in one direction from 5 prime to 3 prime end on the new strand, while the other new strands is made in a short pieces. علشان كده احنا بنحتاج في الدوبليكيشن اوف دي ان ايه بنحتاج 3 انزيمز. بحتاج هيليكيز انزيم or DNA helicase enzyme to break down the hydrogen bonds between the nitrogenous bases to separate the two strands of DNA. ال DNA helicase enzyme بيمشي بين الاثنين، يعني from 5 prime to 3 prime of one of the two strands and from 5 prime to 3 prime of the other one. طب هيجي مين اللي يعمل follow the DNA helicase enzyme, DNA polymerase enzyme that form the new strands or one of the two strands of the DNA at the direction from 5 prime to 3 prime. يعني كل اللي هيحطها تبقى 3 وحط 5 خلاص، اول يبقى يفضل يحط 3 prime 3 prime، يبقى كل اللي هيحطها تبقى 3 prime end but not act as a direction from 3 to 5 prime. يبقى هنا add short pieces of nucleotides and the DNA ligase enzyme that can join the short pieces to form the other strand of DNA. يبقى معنى كده ان احنا محتاجين عشان نعمل الدوبليكيشن of DNA محتاج DNA helicase enzyme زي المقص بيقص لي الشريطين، ومحتاج DNA polymerase enzyme يبني لي الشريط من الاثنين ويحط لي النيوكليوتايد للستراند الثاني، ومحتاج يجي عكسهم ال DNA helicase enzyme عشان يعمل لي joining the small pieces to form the other strand of the DNA. السؤال اللي قدام حضراتكم دلوقتي بيقول لك compare between the structure of DNA and RNA. الحقيقة الكومباريزون طويلة شوية لكن احنا هنحاول نلمها شوية. طبعا RNA is a sugar and RNA is the ribose sugar, but in DNA is the deoxyribose sugar. The ribose sugar containing OH or hydroxyl group at the carbon atom number 2 عشان كده is all عليه ribonucleic acid. لكن هنا ده دي اوكسي يعني ناقص اكسجين وده ليس اكسجين atom at the carbon atom number 2. number 2 طبعا او the point number 2 usually it is a single strand، لكن هنا ده لازم الدي ان ايه double strand. The nitrogen bases are adenine, guanine, cytosine and uracil. نركز ان ال RNA في uracil، لكن ال DNA ما فيهوش uracil، في مكانه thymine، لكن الاثنين فيهم adenine, guanine and cytosine. Adenine paired with the uracil in the tRNA، لكن هنا adenine paired with the thymine. The sugar is ribose with the OH group. احنا قلنا طبعا ان ال A هنا paired with U لكن ال A هنا paired with T. هنا ال RNA 3 types of RNA: mRNA, tRNA, rRNA. Can be the RNA can be regenerated and destroyed inside the cell. It's act as the food stored inside the cell. لكن ال DNA usually is constant علشان دي الجينيتيك material. The function of RNA participate in the protein sense, but the function of DNA carries the genetic information. RNA always present in the cytoplasm, but the DNA present in the nucleus. RNA is not affected by the deoxyribonuclease enzyme, but DNA causing the deoxyribonuclease enzyme causing complete hydrolysis of DNA. يبقى طبعا مش هتبقى الكومباريزون طويله بالشكل ده، يعني مش بنعمل كومباريزون 10 نقط واقول لك كومبير بتوين ده وده واسيبك، لا هقول لك ان ترمز اوف كذا عند كذا، يعني نديك نقطتين مثلا للكومباريزون علشان حضرتك تعمل لي الكومباريزون اللي بين الدي ان ايه وبين الار ان ايه مثلا. هنحدد طبعا لان دي كومباريزون طويله.
طويله. برضو الكومباريزون عند البروكاريوتس والايوكاريوتس برضو طويله، وبالتالي برضو هنحدد لك ان ترمز اوف كذا وكذا. والله لو عرفت تقول النقطتين اللي احنا طالبينهم خلاص يبقى انت عارف الكومباريزون، ودي تبقى الاجابه الصح بتاعتك. لكن طبعا مش هنعمل كومباريزون ونسيب الدنيا كده، لكن انت ان جنرال لازم تبقى عارف الكومباريزون كلها. في comparison هنا between the releasing factor and the recognition site. الكومباريزون دي اللي بين releasing factor and recognition site، طبعا احنا قلنا ان ده special protein on the stop codon on the mRNA terminate the protein sense، لكن جينا عند recognition site قلنا ان specific sequence from 4 to 7 nucleotides where the restriction enzyme snaps DNA at or near the recognition site and cuts the DNA into inclined sticky ends. هنا برضو بيقول لي compare between the codon and the anticodon. طبعا الكودون 3 successive nucleotides on the mRNA represent a certain amino acids or stop codon during protein sense. يبقى الكودون ممكن يبقى codon of amino acids 3 successive nucleotides on mRNA او يبقى stop codon، ده codon. But the anticodon is the 3 successive nucleotides on tRNA are paired with the codon on the mRNA and represent a certain amino acids during protein sense. يبقى خلي بالك في فرق بين الكودون وبين الانتيكودون. الكودون ده 3 successive nucleotide on mRNA but the anticodon 3 successive nucleotide on tRNA. طب ايه العلاقة اللي بين الكودون والانتيكودون؟ The anticodon of tRNA is the 3 successive nucleotide paired with the codon on the mRNA which represent a certain amino acid. يبقى هنا الكودون بيبقى ليه الانتيكودون. طبعا في اكسبشن للستوب كودونز مالهمش انتيكودون، مالهمش tRNA، لكن هنا عند الستوب كودون هيبقى في releasing factor causing termination of the protein sense. طيب هنا في comparison بين RNA replication and DNA transcription. علشان الوقت بتاعنا جري الحقيقة، هنخلي الكومباريزون دي لريفيجن تاني في حلقة جاية ان شاء الله. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.